So, welcome to the roundtable. I'm switching back to English because now we're going back to English today. So there's a little change with respect to the original plan. The moderation would be Professor Denise Garcia, and the rest of the team is here. Jean will stay in the public because of a bit of, and Moreno as well, because a bit of space problem, but we can always sort of interact and have questions. The public is coming back. And so, who would like to start? Or I give you the maybe I give Denise the. It will continue about the title is time in time analysis, formal structures. So the theme of the day, well, we'll put it that way. The theme of the day was formal structures in analysis and in music. We had a great conference by Silvio on time in analysis. So we probably time formal aspects, something that is around this. Is that okay? Around this this thematic of the so I will no então so let's start. So we have, just to wrap, there will be two. Okay. Was it? No. Yes. Okay. 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 Perfect. So I leave. So just to I don't know whether people on the internet could hear that. So the two participants, Professor Adriana Lopes and Professor Didier, who will have a short presentation at the beginning. Now I leave the word. Good morning. I'm really sorry about the English. It's the worst possible. And I will speak very, very little. Well, we begin with Professor Adriana. She will present something. And then Professor Didier. And then we'll talk about, okay? I will read some words. I will read. My research interest lies in the interpretative process of musical analysis, that focus on enhancing the understanding of music practices, of performance practice, of recreation, paradigms for new creations, increasing perception, appreciation, aesthetic pleasure, and instinctive responses to music. In this context, I found work that I think it's interesting for us. That is Hess's work. In this context, the musical experience of the analyst is important because I think we need to show structures, to show some elements of music, but it's important to interpret this element to
bring to us the conjunction of three practices: composition, performance, and analysis, with analysis mediating and reading the two other practices. So Hesses tell us that a piece of music, while it's going on, it is open, indeterminate, and in process of becoming, the devir, né? A piece of music. And what I think is interesting to us is that he created graphic representation with very predetermined thinkings about the practice of this. So a sound, you have a beginning of a sound or a musical event, a motif or something in music, and this event, when it starts, this event have an energy that will continue during the music, and this event starts, have a duration, and when A started and encountered B, he defined a potential of becoming, a expectative of a continuation. And this expectative could be denied or could be effective. Here we have an example when the expectative P, the sound P, the event P occurs, and it generates an expectative of duration P line. But this expectative is not realized, it's denied with R. And so in time we understand this event in a different manner to this part. So we are all the time listening and reinterpreting what we are listening. And this author created a method to put this in a paper. So I brought this today. This is a graphic analysis because to ask you if we can have researches in computer to interact with this kind of analysis that occurs in time. It's a creation of expectative, and this is frustrated or not. Okay, it's that. I have a former student, PhD student at IRCAM named Olivier Lartillot, who went to Finland in Jyväskylä University for his postdoc, and is now moving to, I think it's in Aalborg. And he actually developed a method and a software model for performing analysis of a score in a causal way. So it's not a view, it's not God's view, because in analysis you can have the God's view or the bird view on the score, relating anything with anything. But if I understand what you are saying, this is a different method because the analysis goes a long time. So it has a causal behavior, causal component. So you are discovering, relating expectation
anticipation with what's actually happening in the score, and then evaluating, building up the structures from this point of view. Is that right? Yeah. So I think this this PhD work that I can send you is maybe a first approach to doing this, and there's actually a computer implementation. Yeah. So very interesting to us because it's this type of analysis that is in interest today, because analysis with structures that are estanques, como eu falo em inglês, that are some objects that don't interact with the time, it's not in time. I think we worked a lot with that. Now it's this our interest. Okay. Maybe. You had a slide on set evolution, which went very, very good. Can you just say a couple of words? This slide was to talk about some research where I worked previously. So I think I encountered a lot of research in, about pitches, but not so much about time, rhythm, texture. So I brought that. It's a kind of a question, but it's not exactly a question. When you said that an event responds or not to the immediate past, I have an idea that an event always responds to the immediate past as a continuity or as a breakup, but it's always responding to the immediate past, because you are listening in the time and you are comparing with the past or with a not immediate past. But there doesn't exist an event that doesn't make any relation with the immediate past. Everything makes relation. Well, instead you are sleeping during the event. It happens with the computer. Sometimes computer can sleep. So this is in the stream. Yes, in the stream. With the very low, yes. The piano, and the example of yeah. Yes, the idea is to confirm or deny. Okay. Yeah. Yeah. But just a remark. When you're in the deny, you create a new image of this event, and you respond with this new about his new image. And some moments you have broke, so the energy of the beginning is broken, and you have a new energy. The broke creates a moment to a new energy. This idea. So just a remark about this kind of timely analysis. I had a lot of discussion with this PhD student at the beginning of his PhD, because I was telling him that using the computer you can do massive computation, so you can really have this kind of bird view, God view, relate anything with everything in the score, etc. And he was saying, no, I don't want to do this. I want to do what you recommend. So having this this time-oriented analysis, and I was asking him why do you want to do that, and he would say, because our brain works this way, because we are listening to music, we are not looking at music like with the bird view of the score. And we had an epistemologic issue, because I was telling him, but why do you want to implement, you have a big computer, why do you want to implement the limitations of our brain if you can do many computations that we cannot do, because when we are listening to music, we don't have in mind all the details of the score, but a computer could have this in memory. So it was really a question. So in the beginning, I was not convinced, and I understood something,
And that when you have this kind of holistic approach, the problem is that you have too many informations and you don't know how to process it. Okay, you can relate anything with anything, but then you have an exponential complexity. Here I'm talking with the computer science jargon. You have exponential complexity. And so it becomes very difficult actually to compute and to process interesting, significant thing and to have them emerge from your analysis. But if you limit your access to information just by imitating the way we perceive music in time, then it's a way of reducing information, and it's not the more stupid way because it's the way the brain works, and we are, of course, we are able to listen to music and to detect interesting relationships between the present and the past, the way anticipation, expectation works, and is so this is the way I understood it for a computer science point of view, not a musicological point of view, but from a computer science point of view, I realized that maybe it's an interesting way in order to reduce data in a way that imitates the human way. Because otherwise, if we didn't have this big data problem, why would you, from a computer science point of view, not a musical point of view, from a computer science point of view, why would you limit your access to information? You can get to any part of the score, the past, the future, the present, everything. But I understood that it's an interesting way because it's an interesting way of reducing data. Based on neuroscience, that information about our listening of music, I think is that the point, the experience of the musical experience. I would like to. Can I make two comments? One on that last information you gave us that when you listen to music, you are restricted to access to information from the future. But then maybe we should distinguish the first hearing of a piece, and then when you already have a mental representation of it, and you can relate to things that will happen next. So even this intuitive analysis or analysis while listening, we might be able to access information from the future because it's already in our past experiences. Absolutely. And the other thing I would like to ask both of you maybe, when you talk about this analysis in time, and you expressed your desire to tell through analysis that something was a confirmation or something that was the denial of your expectation. Mm-hmm. Then you might have you need to have a cognitive model of listening, not only a cognitive model of the ear, but of higher mental processes. What consists of a confirmation or denial of expectancy. Then maybe you can tell us about what kinds of models you already considered in this kind of analysis in time, and you in this implementation of that student, what kind of cognitive models are built in this implementation. I don't know which one wants to answer first. You already have your mic. We both have mic. My group is studying that in this moment, Pedro and Aline Alves, Alexis, and Denise, Sibeli, a group. And we are discovering that now, but what we know is that we have a system of formation of pairs, parity. You have a stimulus, so you project continuation that in some aspects duplicates some information about the precedent event. They said your brain works like that. So when you don't have continuity that have coherence with the precedent, you have a deferral, a frustration of expectative. So we think about that
and formulates a new possibility. David Huron, some authors like that. Just to answer your question very briefly, now it's already on quite old work, and there was no cognitive model at the time, but there was a basic phenomenological model inspired by Husserl and this kind of phenomenology works, which is not actually completely different, because it's the idea that every time you have an event and then a new event appears, the preceding event keeps a resonance or a shadow that is continuing, and then you have the kind of superposition of the real sound at time t, but with all the shadows of the sound from the past. And this is the basic tools in order to build up a kind of memory model, a formal memory model. But it was more a formal work than a cognitively inspired works. But there are possible relationships. It's nice. Is there some question of you about this subject? I have. Okay. The microphone goes there. Yeah. Well, you were talking about expectative and how we listen and relate to how we project ourselves in a piece of music, and we anticipate what is coming next. But as far as I know, in theory of information and everything you were referring to, we tend to expect something when this piece of music relates to a code that has that is open, of course, but has limited possibilities. So this piece of music is not, we do not expect anything to happen because of this piece of music only, but in its relation to a code, a higher code that is, of course, open. But in the 20th century, well, I don't know of any codes. So we are talking about cognitive matters. Okay, maybe you can reply, but I mean, in my view, we have several codes. I mean, as many codes as we have people in the world. So we do not have any kind of common code anymore, like we had the tonal system. And when we listen to Haydn or Mozart, we expect something because it has a relation to a code. So now we don't have any common code. So when you talk about expectative and cognitive aspects, to me it seems like they are instinctive or based on our brain functioning, but not to a code. So I don't know if that's exactly a question, but how do you think this works without a common code? I'll try to answer this question, but not answer exactly. I think you are working with a very old concept of code. It's this kind of concept where a code is something defined and something written in some historical ground. But a code is something that is always being defined. So if you take some linguistics studies of Bakhtin or more recent studies in cognitive science like Umberto Maturana and Francisco Varela, and even the alagmatic project of Simondon, you will see that a code is always being defined. Even when you think a code is already defined, it is still being defined. So in this case, contemporary music, when you are listening to contemporary music or you are listening to a tonal music, is the same. Because, okay, you can say, oh, this is not a music, so there's a code. When you listen to Weber and you say, oh, I don't like this kind of music, so it's music. Okay, so there is a code. If there's not a code, you listen to Weber and you say, I don't like this picture. Okay, there is no code. There is a code.
You don't need to agree to a code be a code. Okay, so so computer have the possibility to analyze any kind of code we can insert in the computer. Our brain can analyze also any code we have a relation to, because this kind of there's not a code, but a process of coding. You are always coding. So if you think in this manner, in this way, you the question will be not answerable. Okay, the answer will be not necessary because there is no code. But it's a kind of a no, but it's not a vision. It's a more recent thought on cognitive and in philosophy. Okay. Yes. I think you tried to dismantle his question, but the concern behind the question is very important and very real. I believe when I asked about the cognitive models, I was implicitly thinking about some kind of synthesis model that you could compare to what is coming next, and maybe, well, that agrees to my synthesis model, that doesn't agree with my synthesis model, so I am frustrated. So this definition of what consists of a natural continuation or a frustration of what you expected is actually a composition problem, and that is not a cognitive fixed. You can't really grasp what every listener in the world would expect from a given. Yes, but then I think that was actually what I was trying to differentiate when I talked about the ear and then the higher mental process. We simply don't know. We can build models and test these models and then say, well, this model explains my feeling of frustration or some confirmation of what I hear. Sure. No, the question is, when you are listening to a music, you are always attempt to frustrations, or only in certain moments? You are always expecting something. It's a question. No. Okay. The cure of perception, like that. You are always expecting something. Not. It's like that. Sometimes you are not taking attention. Sometimes you take attention. Sometimes you expect something. Sometimes you expect nothing. Sometimes because when we do an analysis, so it's my question. There is some work which consider that kind of changing of attention when we are listening, and the real frustration does it happens when we listen to a music. You are sometimes frustrated with something. Like starting to cry. You are expecting some. Oh, that's a C major. No, it's not a C major. F. It's all for musicians. No musicians don't take a station if it's C or F sharp. It's a very fine perception. I didn't pretend. I was not assuming I know what is this frustration or the confirmation of something we expect, and also I don't think we have a model for that kind of shifting attention. That would be a very interesting problem. Maybe we could guess maybe that it's related to the entropy or some other measure of the information that when it's kind of low and things are going according to a very simple scheme, then either
we just go with the flow, or we lose interest, and then something very strange happens, and then the entropy is high, and then our attention is trying to explain that phenomenon and trying to build models, but only at that time and not during the entire process of listening. But I'm not an expert on that. We are just talking. So I have another way to handle the question, which is a meaningful question. Maybe we have universal schemes of attention and perceiving, and of attention and of expectation, and maybe the different musical culture have different means for implementing them, different means in time and in space for implementing them. So, for instance, maybe we have a universal scheme for needing some release after attention. It's a very abstract way of looking at things, and maybe the tonal system had a particular way of implementing it, which was very convincing by providing harmonic functions like cadence. But then, historically, this way of looking at things has vanished, and then many different composers will have many different systems. It is what you call code, but I understand it in another way. It's that now very often a composer refers only to him or herself instead of referring to a common culture or a common set of rules. So I understand your question. So what are you going to expect in that case? So take, for instance, the case of a person who will be trained only in tonal music, and then it's the first time he or she listens to Ligeti, to Berlioz, etc. What happened? What is the person expecting? So probably, if you have a real natural sensitivity to music, it will be okay, and you will instantly like this music. I think it's your point, because you will find this kind of global functions, except that they will not be implemented using the particular rules of tonal music, but with other aspects of sound. Maybe energy. So this is very naive what I'm saying, but there are people in France who have designed a kind of interesting model. It's called UST. You know that Unité Sémiotique Temporelle? Yes, semiotics, time unit, temporal units. So it's very simple, but I think it's not bad. It works quite well. So they have tried to detect in many different music, as well tonal music, as well as electroacoustic music and concrete music, many contemporary music, kind of universal spectromorphologies, sound morphologies that we are sensitive to. Like, of course, the very basic and naive alternation of big bursts of energy and the quiet thing, but many other very sophisticated descriptions, and you could superimpose this kind of descriptions on any kind of music. So at a higher level than the particular detail of, for instance, the harmonic functioning of tonal music or the harmonic functioning of spectral music. So you are at a more general, more generic level. And maybe if you define the notion of expectation at this level, you will be able to not to solve, but to cope with this problem of the disapparition of consensus, because you don't have consensus. You have many forms of different music, many forms of musical culture, many forms of musical rules, but maybe at a certain level. And of course, this has to be correlated with cognitive science, because to the question of what's actually happening in the brain. Okay. I would like to invite Didier to speak something, and then we can put some more things to our talk. Okay. It's a little question about timing. Do you think there is some concerning time and perception of time? Do you think there is a kind of Gestalt principle of perceiving events in time in the experience of contemporary music? In your experience composing and dealing with perception of the hearing?
very quickly. I mean, to listen to Didier. As I said in my conference, during our history of humanity, or in some cultures, different cultures, have different images of time. So you can think about time inside one kind of image of time. If you everyone here that have studied history can have a conception of Middle Age. Okay, we have something in our brain. Middle Age is something very far from here. Or we can say, but if you talk for people in cultures where time is not so important like here, and you say, okay, in the origin of the humanity, they have another idea. Sometimes they don't have this distance we can do with our mind, because we have one image of time, and we work with this inside this image. This is the problem. And there are a very interesting book about musical time. It's the book of there are kind of studies of musical time. The first great study is was written by Pierre Souvchinski, and it was published inside this book of Stravinsky, six leçons de poétique musicale, c'est ça, leçons de poétique musicale. Inside this book, you have this text of Souvchinski, because Souvchinski was one of the writers of this book of Stravinsky. And after the idea of Souvchinski was studied by Gisèle Brelet, and she wrote a 2-volume book, Le Temps musical, and another small book, Statique musicale. And she tried, and Souvchinski also, to talk about different images of time in musical history. So you can answer the question of time inside one image, but you can you don't have the time. It's that she said a little bit. But don't you think? But don't you think there is a kind of innate perception of time in humanity? Maybe I'm talking but I think of course now they have studied this idea of image, and we do image of the world all the time, and we share image, and it's the shared image that make possible to think about things we give names. And it's very difficult if you talk if you study. John Blacking talk a lot about music in Africa, and they have another concept of time, another concept of musical object. You can play the same notes to someone, and she's no, it's not the same music. Why it's not the same music? Well, because the music must be played in this instrument. It's not a relation. And about time is the same. There are people that think that it's a great continuity when you birth in your birth, you are coming from another world. So everyone came to your party of this birth of the child to receive something of people that already died and are in the other world. So what have you something to say to see in the young child, what they have to say about dead people? And when you dead, everyone went to your funeral to give some recommendation to say to the word of the dead. So it's a kind of thinking of time that we don't have. So
But if you're thinking about one image, we need to think about one image. So you can answer inside this image. Let's hear Professor Didier. Sintam-se à vontade. If you want to sit there to see his slides. Como é que eu faço isso? Espera aí, deixa eu abrir primeiro. Tá, deixa eu ficar mais aqui. Espera aí. Brincando com a Denise aqui, que o nosso inglês é assim: eu, homem, eu, fazer, eu, estar, eu. Não tem que mudar o computador? Criança nasceram, né? Eu foi sem querer. Não tem que mudar o I'm sorry, I was not aware this session would be in English. My English is not good enough to improvise. So I should like to talk in French and Portuguese, if possible. Yeah. Anyway, my slides are bilingual also, and je pense que peut-être quelques-uns de mes collègues ont pu voir ma communication au gym. Je ne sais pas, peut-être. Donc, du coup, comme je vais reprendre les principales idées, vous ne saurez pas. Le dernier, oui. Par vidéo, donc je vais reprendre les mêmes idées, avancer un petit peu. Então, vou falar em português e um pouco em francês. Também não sabia mesmo de como é que a gente ia organizar essa mesa. Eu vou apenas resumir o meu projeto atual de pesquisa em torno de estabelecer um modelo de análise da orquestração no sentido de avaliar que impacto ela pode ter na elocução, né, no discurso musical, na dinâmica formal. O modelo que eu estou experimentando, ele é dividido em duas partes. De um lado temos a análise do score, da partitura, score analysis. Aqui. Onde a gente faz um censo das indicações relativas à orquestração que o compositor deixou na partitura. On recense les informations que le compositeur a laissées dans la partition au point de vue de l'orchestration, c'est-à-dire la nomenclature dos instrumentos, mas também todos os efeitos e todas as técnicas de jogo e todas as manipulações que podem ocorrer durante a obra, inclusive também interfaces. Mecânica, surdina, etc. E também a interface eletrônica, distorções, etc. O censo disso aqui é feito, aí o procedimento é cada vez que mudo uma configuração instrumental, mudo uma sonoridade, aí entra um novo setup ali. Como é que é isso? Então a gente faz o levantamento completo dos que a gente chama de recurso sonoro durante a obra, né? O Sonic Resource Index. E a gente estabelece, então, um mapeamento dos setups durante a obra por completo, né? Cada vez que uma nova combinação sonora surge, ela constitui um novo setup. Chaque fois qu'une nouvelle configuration sonore apparaît, elle constitue un nouveau setup local. Por outro lado, temos também, paralelamente à análise dos resultados, vamos dizer assim, o resultado das prescrições
que o compositor estabeleceu na hora da execução da obra, né? No caso, isso acontece a partir da análise dos arquivos áudio desses mesmos setups. On analyse les fichiers audio de ces mêmes setups. Il faut il faut recouper l'audio de l'œuvre de manière qu'elle corresponde au setup qu'on a identifié dans la partition, ce qui n'est pas très difficile d'ailleurs. E esses setups são agora analisados a partir de dois tipos de descritores, uns de cunho estatístico e outro de cunho psicoacústico. Essa segunda parte, até o momento, apenas incipiente, experimentos casuais que a gente tem feito, inclusive com meus colegas aí do NICS, né, no curso que a gente deu ano passado, mas eu estou me ateando mais, no momento, à primeira fase, né, a análise o modelo de análise do score. Eu expliquei muito rapidamente como fazia, não vou poder entrar em detalhes. J'ai expliqué très succinctement, je ne vais pas rentrer en détail, sinon ça irait très loin. Je vais surtout montrer maintenant comment j'applique ça chez Webern. Alors, on va courir. Hop. On va passer à Webern pour ne pas vous prendre trop de temps. Allez, ouf, c'est loin. Hein? Ouais, si, ça c'est le patch qui met. Je pourrais y aller directement. Voilà, bon. Então, como é que eu vou dizer isso? Sim, o Weber me interessa particularmente porque justamente é para ver como a orquestração pode funcionar dentro de um regime serial. Isto é, como Weber lida com a questão, com o paradigma, né, sua estética serial no campo da orquestração. Um domínio que não encontrei ainda muitos trabalhos aprofundados, né? De fato, isso aí é um clichê de uma análise que fizemos já, como eu disse, curto da obra em si. Lamento muito porque eu não tinha esse arquivo no iPad, aí eu fui no meu YouTube, bati uma foto no celular e botei aqui. Mas bom, c'est une photo de mon celular a partir do YouTube. Mas bom, pelo menos dá uma ideia, esse vídeo a gente já tinha mostrado várias vezes. A gente vê que o tempo, né, o tempo de Weber é muito estriado, né, temos uma instabilidade sonora constante, né, que joga em permanência o ouvinte no desconhecido, coisa que, como sabemos, pode criar eventualmente problemas de percepção e de entendimento, né? É o Queiroz, né? O Queiroz ali é extremamente perturbado e em constante mudança, né? Le temps chez Weber crée une stabilité sonore constante, hein, qu'on voit ici, c'est un tout petit extrait. Et donc, ce qui m'intéressait de voir, c'est comment ceci était en rapport avec l'écriture sérielle. Então, isso é uma das primeiras apreciação da parte da análise do score, da obra. Eu faço aqui simplesmente no gráfico superior a média do número de recursos sonoros por sessão. Eu esqueci de dizer, mas vocês devem saber, o Weber, ele mesmo recortou sua obra em 7 sessões, a introdução, tema, a transição, etc. E são as 7 sessões que eu respeito ali na minha análise, e somente fazendo a média do número de recursos sonoros que ele usa por sessão, a gente já obtém um pequeno desenho de uma dinâmica formal que vai não consigo mostrar, não.
Não, é relacionado com os números de instrumento utilizado e eu não esqueci de falar que eu estou perdido aí com esse tempo que a gente não tem. E sobre as texturas também, a forma com que é importante falar, a forma com que esses valores aí que vocês, isso aí não é somente uma média, somente uma média do número de recursos sonoros que ele usa. E eu fiz o cálculo também da entropia embaixo e a gente vê que há uma certa lógica de bipolarização, né, entre sessões com baixo nível de informação e outras, né, que alternam com outras com alto nível de informação, com uma propensão ao caos, né, versus alguma sessão com propensão à estabilidade sonora. É interessante ver que o ponto central, a sessão 4, é o tema 2, que chama, se converge para uma depressão sonora sistemática, qualquer que seja, na verdade, o parâmetro que a gente escolhe, né, que ali ele usa alguns instrumentos insolitos sem nenhuma densidade. Então, de alguma forma, já aí a gente obtém um certo desenho, uma certa descrição da função da orquestração dentro do regime geral da forma. É extremamente sumário, evidentemente, é bem estatístico isso aí, a entropia não entra suficientemente em detalhe, mas, enfim, já dá para ter uma pequena imagem disso aqui. Isso aí já é o que eu chamo, então, a complexidade relativa dos setups. É um cálculo que parte da quantidade, então, dos recursos sonoros e que essa quantidade é ponderada para um cálculo qualitativo que tem a ver com as texturas que eu calculo a partir da teoria das partições, conforme Paulo X gente nos desenvolver, a partir de B. Donc, ces valeurs qu'on obtient là, que c'est la Setup Relative Complexity, SRC, elles sont obtenues à partir d'une part du calcul du nombre de ressources sonores que le compositeur utilise par setup, pondéré par une pondération qualitative qui mesure la relative complexité des textures. Plus une texture est homogène, plus elle est agglomérée, plus elle est simple, et plus une texture est hétérogène, plus elle est dispersée, et plus elle sera complexe. Évidemment, je vais développer ça plus avant par des publications appropriées. Là, on a un plan global de la suite de tous les setups des variations de Webern, et séparés par section. Et on voit effectivement qu'il y a de fait quelques dessins d'abord, d'une part, on remarque que chaque section a une propre dynamique sonore. On voit, par exemple, ici, l'introduction est il y a des sections plutôt agitées, hein, comme l'introduction de la tradition, et des sections, par exemple, juste dans ce thème, plutôt avec un peu moins d'informations sonores. Et il est possible aussi de dégager quelques dynamiques. En particulier, par exemple, la coda est assez intéressante parce qu'il y a croissance, dépression et un final avec une grande densité au point de vue de l'orquestration. Évidemment, naturalmente, isso são apenas esboços, eu preciso aprofundar mais, mas já tenho, digamos que uma ideia de como a orquestração interfere ali na dinâmica da forma. Vou terminar com poucos exemplos um pouco mais práticos dentro da partitura. Você vê que, em geral, então, eu comparo, então, a estruturação serial com a orquestração. Isso aí é o início de um trabalho que eu vou desenvolver ainda um pouco mais, mas, de uma forma geral, o ritmo da orquestração é mais rápido do que a elaboração serial. Essa obra utiliza sistematicamente uma série dividida em 3 tetracordes, né? Ou seja, 3 grupos de 4 sons, como a gente inclusive vê ali, e normalmente a elocução dos motivos, dos temas, dos fragmentos da série é mais lenta do que a mudança de timbre. Então, o que cria, de certa forma, uma dinâmica sonora são justamente as mudanças sonoras e nem tanto a retórica serial. Tem outro exemplo aqui.
também vemos muito bem, né, como o motivo é lento e as mudanças orquestrais são bem mais rápidas. Mas tem exceções, e as exceções são sempre muito interessantes. Il y a des exceptions à ce régime, c'est justement quand il va énoncer le thème, Webern revient à une orchestration traditionnelle où nous avons la mélodie accompagnée. C'est la seule section de l'œuvre, le thème 1, où nous avons un discours de mélodie accompagnée. Et alors, tout change à ce moment-là, et nous avons une synchronie entre la structure motivique e l'orchestration. Mais c'est justement le seul moment. É o único momento da obra, quando ele quer que a gente percebe que há um tema, que ele volta a uma orquestração tradicional de melodia acompanhada. Isso é bem perceptível na audição da obra. Então, uma das conclusões interessantes que eu tenho começado a fazer é que quando Webern quer que se perceba alguma coisa da estrutura melódica, ele volta a um tratamento clássico da orquestração, né, com um instrumento por cima e um instrumento acompanhado, e no resto do tempo ele inverte os papéis e realmente o material motívico fica embaixo e a dinâmica, a expressão se desenha pela orquestração. Eu tenho mais o último exemplo, então, esse trecho da introdução, onde eu faço a relação entre a estruturação serial e a orquestração. J'essaie de faire le rapport entre la structuration sérielle et l'orchestration. Et cet extrait, c'est le climax de l'introduction, qui se définit par mesure 11 à 13, avec ce tutti là. O trecho é construído a partir da superposição cruzada de tetracordes, né, de 4 versões da série, que é enumeré assim, tradicionalmente, original, retrógrada invertida, etc. E tem uma dialeta entre o nível primário, né, da estruturação serial e dos timbres. E eles são desencontrados de uma certa forma. Bom, aí tem a gravação. O que eu quero mostrar aqui, eu estava tentando mostrar como é que é. É assim que tem que fazer. Tá. Eu quero mostrar, então, o discurso em geral, em Webern, ele é recortado, e como a gente vê bem, por exemplo, aqui, né, como eu já falei, as mutações sonoras são mais rápidas do que o próprio desenho motívico. Isso é o geral, como eu já expliquei. Mas quando ele quer, como eu falei, chamar a atenção para uma certa estruturação, ele faz convergir as duas dimensões. E ali é o único momento, esse clímax dessa introdução, que temos a série inteira, os 3 tetracordes em 2 versões, né, retrógrada e invertida, e as mudanças orquestrais conhecidas como os 3 tetracordes. Então é a mesma coisa do que no tema. Ele converge as duas dimensões quando ele quer reforçar a percepção. Ici, de nouveau, je montre que le régime général est d'avoir une orchestration qui change plus vite que les structures sérielles, mais quand Webern veut appeler l'attention sur un aspect formal important, il refait les 2 dimensions converger. C'est le cas ici où nous avons donc pour la première fois une série complète des 12 sons suivis, 2 séries entrecroisées, évidemment, il ne pouvait pas faire simple, mais nous avons 2 séries, et en même temps, les changements orchestraux correspondent aux changements des tétracordes. Je pense que je termine ici pour cette brève. Évidemment, c'est un projet en expérimentation et je vais évidemment le poursuivre, et j'attends aussi de pouvoir développer l'aspect de l'analyse des résultats sonores par l'analyse des enregistrements. Bon, d'une manière générale, puisque on sait par avance que Webern est très rigoureux dans le dogme sériel, c'est-à-dire qu'on ne va trouver que des éléments de la série, il n'y a aucune note qui sorte du contexte sérial, donc on ne peut attendre que
d'une autre dimension, l'expression de la dynamique. Et cette dynamique, je le pense, se trouve justement dans le traitement de cette série des moyens sonores qu'il utilise dans l'œuvre. Já que sabemos de antemão que tudo ali, em termos de nota, é o fruto da manipulação de uma série só, é verdade, você não encontra nenhuma nota fora, obviamente, a gente sabe como ele trabalha isso. Então, a dinâmica sonora só pode se encontrar num outro nível, que é justamente como ele distribui essas notas, né, nos recursos instrumentais que ele se colocou, e essa dinâmica, e é ali nessa dinâmica da orquestração que, de repente, se encontra o locus da sua estética, provavelmente. Pelo menos é a hipótese sobre a qual eu trabalho. Bom, I'm sorry for my my French português. O inglês dele estava bom, né? É para começar e terminar, mas no meio não. Quem quer comentar? Question, comments? Je pense qu'il a une formalisation plus claire. Donc, tu vois déjà quelques formalisations de question de l'instrument. Do you see some formalization of the orchestration? Some recurrences or... Bom, eu não posso responder em inglês. J'ai montré par les graphiques que, de fait, on peut dégager certains aspects récurrents de contraste ou de non-contraste. Par exemple, eu procuro ver que, de fato, tem algumas recorrências, agora é muito verde ainda para poder tirar conclusões definitivas. Mas, por exemplo, o meu cálculo da complexidade dos setores que eu boto aqui, como você vê aqui, há também, você vê que ele perfaz uma curva, né, de crescimento, né, de 0 para 56 e de 56 para 20. Então, eu procuro, de uma certa forma, formalizar essa escrita orquestral de modo a destacar determinados aspectos que seria do seu estilo, né, ou de suas estratégias, de sua técnica de instrumentação. Mas ainda é muito incipiente. The sequence of different kind of orchestration doesn't obey to a serial scheme. It's not a serialisme généralisé, right? Not. But no. Pelo menos nessa obra não acho que não. Mas ele tem um princípio de não repetição. Eu entro em análise mais detalhada, por exemplo, do tema, onde você vê que tem sequência de instrumento 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, né? Eu não mostrei aqui. E tem um princípio de não repetição e tem um princípio de simetria. Enfim, as técnicas seriais se reencontram na orquestração de uma forma menos rigorosa, talvez, porque é uma multidimensão, né? Não é uma dimensão. Mas temos, sim, simetrias, não repetições, a gente encontra esses princípios. É uma escrita extremamente fragmentada. E que, aliás, sim, das 138 configurações instrumentais da obra, só tem 128 nunca são repetidas. De 137 combinaisons instrumentales qu'on a dans l'œuvre, 127 ne sont jamais reprises. Et 10 sont reprises 2 fois seulement. Donc c'est le principe de non-répétition qui est appliqué. Oui. É português ou inglês? Pode perguntar em inglês, tranquilo. Pergunta em inglês? Sim. I'm sorry if those are complicated questions. Então, em português. Bom, a primeira pergunta talvez ajude a entender a segunda que eu vou fazer. Então, se não tiver cabimento a segunda, me perdoe, mas por enquanto, do meu ponto de vista, ela ainda tem. A primeira coisa que eu queria te perguntar, e eu sei que é uma pergunta muito difícil, é
como é que você mediu a entropia? Se você usou a fórmula do Shannon, o que você fez, exatamente. E como que você pode ter aplicado isso com som? Como é que você fez para resolver esse problema? Porque o som, a gente sabe, ele é múltiplo, ele tem assim... Bom, e essa é a primeira. E a segunda, daí, tendo achado uma medida da entropia... Isso não é, né? Isso não é entropia. Isso não é a medida da entropia. Mas, de qualquer forma, se existe uma relação entre essa medida da entropia e essa segunda análise que você estava mostrando para a gente, que, a meu ver, é mais musical mesmo. Quer dizer, você estava relacionando o uso da série com o trabalho timbrístico. Então, qual seria essa relação entre a medida da entropia e esse outro trabalho que você fez, que é esse timbrístico e motívico? A entropia aí apenas a partir da contagem do número de recursos sonoros que ele usa por secção. Mais ele multiplica a informação, mais o nível de entropia é elevado. Mas não é ligado a uma informação sonora. É score analysis ainda. É a análise da escrita orquestral. Esse recurso sonoro que os instrumentos, o número de instrumentos, o número de efeitos que ele usa por vez. O trompete é diferente de um trompete com surdina. Exatamente. É diferente de um trompete fazendo trio. Ele usa, a orquestra dele é pequena, são 15 instrumentos, mas 78 recursos sonoros, porque ele multiplica os pizzicatos, sordinos. Mas você mediu a probabilidade também, ou é tipo log de N na base 2? Ou é... Não, é a fórmula da entropia de Shannon, né, que eu recuperei de Kim, que eu adaptei na Sol para é isso aí, essa fórmula básica mesmo. Né? É uma informação, mas eu estimo que ela dá uma informação interessante, embora, como eu salientei, é muito genérico. Né? O compositor nunca, claro. Mas é interessante que vemos polos que correspondem mesmo à nossa percepção. Escuta bem a obra, você tem polo mais estável, com menos informação, menos caos, e outros realmente bastante perturbado. Então, é uma certa tradução. É uma das ferramentas, né? que dentro do meu modelo entra nas questões estatísticas. Né? Agora, a segunda pergunta. Não, é a mesma coisa. A média dos recursos sonoros por sessão. Uma média simples. Então, a gente vê o desenho também. Né? Um crescimento do número de recurso sonoro que ele vai usando de uma sessão para outra e uma diminuição com uma depressão central. É um dos aspectos que serve para entender a orquestração dele. Bom, sim. Eu fazia inglês. Eu ia comentar, acho que foi legal a pergunta dele. Porque a gente fala de entropia antes também, nós estamos falando da atenção na escuta e como usar isso numa possível análise em tempo de execução, né, em tempo de performance. E aí você colocou muito claramente, né, que a fórmula da entropia, na verdade, aquela fórmula do Shannon, ela não é uma medida que tenha uma interpretação única quando ela é aplicada na análise. Você pode calcular a entropia do número de recursos sonoros usados, você poderia calcular a entropia de uma codificação dos acordes, você poderia... Então, assim, a atenção... Ela já foi calculada sobre o regime serial mesmo, né? Tem uns trabalhos que calculam a entropia em termos de classe de altura, etc., né? Você pode calcular a entropia em relação ao sinal de áudio. Então, assim, são milhões de possibilidades de uso do conceito de entropia, né? E acho que, no fundo, eles também vão refletir modelos cognitivos. Porque, assim, a entropia do que você vai medir? Bom, depende do que você está dando atenção naquele momento na sua escuta. Pode ser uma escuta melódica, pode ser uma escuta funcional, harmônica. Então, aí, log, não sei o que, probabilidade, etc. Depende exatamente do que você está tentando codificar para medir essa capacidade de compressão, né? Que, no fundo, está por trás da ideia de entropia. O Jonatas está falando, então, ele está falando só um ponto a esclarecer entre a noção de entropia informacional e organização. Ele perguntou para você, Didier,
se a média de distribuição estatística dos elementos na peça é um tipo de medida de organização da peça. E aí escreveu: o fato que a entropia está relacionado com a organização da peça é o que importa. Não estou entendendo a pergunta. Fala em inglês. Non, je n'ai pas bien compris la question. Você, localmente, né? Você está analisando localmente a entropia internacional. Mas o que importa é você verificar se isso representa, reflete estruturalmente na peça. Eu coloco isso bem, justamente como uma leitura, eu salientei, né, que é relativamente abstrato, né? E não sei se é para ser usada, não tenho. Eu só sei que ela me corresponde de fato ao que a gente até escuta, né, em termos de alternância entre menos, como eu falei, menos informações e mais informações. Bom, já é uma informação sobre a estrutura, né? É uma forma de retratar a dinâmica formal. Eu não sei se eu estou respondendo o que essa pessoa perguntou. Sim. Não sei, não entendi bem. Depois eu falo com ele. Quer falar? Quer fazer uma pergunta? It's only a comment about this. Maybe the problem is that you are correlating something that you are listening to, interpreting, with a very low-level measurement, and it's related to the first discussion we had. Where we were mixing different levels of analysis, very low. Actually, analysis is a very low level way of looking to music, and when we try to mix with like cognitive perception or some cultural, historical, anthropological aspects, there is some gaps between those levels, and I think maybe that's the confusion when you put some numbers in measuring information or something, and you can correlate it to what you are comprehending about understanding of this music. Jonas, may I speak in Portuguese? Pensa, nós estamos lidando com os elementos que temos em mãos, né? O que a minha pergunta aqui foi se nós já temos, qual a quantidade de recursos que nós já temos para nos aproximarmos das possibilidades de interpretação daqueles elementos. Né? Não é? Sim, mensurar é difícil, porém temos alguns recursos, né? Sim, é mais uma aproximação, né? É uma pergunta? Não, né? Sim. É que tem que sempre para todo mundo ouvir. Uma pergunta. Você fez o trabalho do Webern e você está fazendo outros em paralelo, e se você já chegou a comparar os pré-resultados que você tem do Webern com o resultado que teve, por exemplo, sei lá, em análise que você já fez de Debussy ou de outros compositores. Meu objetivo, isso aqui não está muito verde. Meu objetivo é, na verdade, começar. Aliás, no GIM, se eu não me engano, eu mostrei exemplo de Beethoven, recomeçar nas origens da orquestração moderna, pegar justamente Beethoven, Berlioz, Méhul, Schubert, enfim, esse primeiro pessoal, e aí ir chegar até Ligeti, enfim, chegar até hoje. Tem um aluno que trabalha sobre Winter Fragments, outro que trabalha sobre que vai trabalhar justamente sobre Méhul. Enfim, a gente junto
monte de trabalho disperso e depois, lá em diante, bem lá em diante, tentar fazer uma síntese, né? Eu tenho certeza que haveria muita diferença entre Schoenberg e Weber, com certeza. Mas eu não tenho, é longo esses trabalhos. Eu lembrei da tese da dissertação do Igor Maia. Sim, sim. Ali tinha um pouquinho. Eu tinha aqui o exemplo de Beethoven, que era bem claro também. Bom, isso é o scherzo, né? Bom, enfim, a gente vê como ele a dinâmica. Os dois primeiros setups, com a sua complexidade relativa, a segunda é muito mais, já bem mais alta do que outro, que nem tem nada a ver com volume, né? Tem a ver com complexidade, com números de recurso sonoro e de complexidade da textura. Então a primeira é, né, mais simples possível, é perto de zero, e a segunda já chega a 70%, né, dentro do meu ranking, né, de 0 a 100, como eu sempre faço. Claro que a última coisa é o pam, pam, pam. Essa medida, então, ela combina a parte da informação que foi obtida do score com parte da informação que foi obtida do áudio? Não tem áudio ainda não. É só score. O áudio eu pretendo, sim, fazer também. Aí, o junto não, né? Mas isso não é um problema não convergir também. Acho que não é nenhum problema. Bom. Você já comparou alguma vez ou alguma peça que esteja escrita para piano solo e tem uma orquestração e comparou com essa análise, esse tipo de análise? Não. Eu faço bribos de comparação. Eu comparei com esse modelo, não, com descritor psicoacústico, tipo espectral, central e tal. Eu comparei duas gravações do Weber, né, a de Boulez e a de Zender, que são muito diferentes. Então, você vai ter um desenho. O áudio tem isso, né, que ele é extremamente subjetivo, a interpretação, eu acho que foi Silvio que mostrou como Bernstein, sei lá, como ele, a orquestra e o maestro mexem, né, mexe. Mas então, tem que pôr em paralelo, né, o que está escrito e qual é o meio de interpretação. Aí temos um resultado muito diferente. Mas ainda é melhor. Também o boletim tem notas erradas. Mesmo? Tem. Didier, do you think you could have contradiction between the score analysis and the audio analysis? For instance, sound complexes from the score with a high rank of complexity, and the equivalent part in the audio with a low measure of complexity, or the opposite? Because I think it could happen. Yes, you could have a complex sound with a simple instrumental cluster and a simple sound with a complex instrumental cluster. Yes. So what are you going to do with that? Yes, the most frequent case is there is divergence. It's normal because you have when you analyze audio, you have overspectral content and the like, and so the composer think about a clarinet. It's not think of a classical concept. Think about clarinet, not think about a spectrum of clarinet. Anyway, you may have some convergence, but the normal state is divergence. But it's why I find important to get the two sides, to get the score, the prescriptions, and the results. The divergence doesn't mean some fail. No. Anyway, it's deux aspects complémentaires. Oh, some question still, I think.
it's time to eat. And then we continue on afternoon. Okay, thank you very much.